Kun lecture video tutorial course operating system computer science bukan mafa mata dure CPU scheduling algorithm jedhuratti qophaa'edha. Yeroo darbe kilaasii keessatti CPU scheduling algorithm gosa isaatillee adda baasnee CPU scheduling algorithm kun maaliif barbaachisaa keessattuu saffisni kompiitara keenyaa akkasumas kompiitara keenya reesoorsii jiru effectively akka inni fayyadamuu fi akka inni busy hin taane schedulerin keenya special system software kan jennu kun order godhee processii kamtu CPU akka fayyadamuu danda'u fi kamtu CPU keessa immoo galaksii akka inni bahuu danda'u order godhee tokkoon tokko isaa efficiency kompiitara keenyaa yookiin immoo performance isaa increase gochuudhaaf kan itti fayyadamu mala CPU scheduling algorithm kana jechuudha. CPU scheduling algorithm kana iddoo lamatti qoonnee ilaallee turre yeroo darbe keessatti non-primitive CPU scheduling ilaalleerra. Non-primitive CPU scheduling algorithm kun immoo yeroo baay'ee processing secondary memory keessa gara main memory keessa seenee ergasii gara ready queue keessatti erga darbeetii booda ready queue keessa akka inni CPU assign ta'u akka inni resource akka allocate ta'uuf taasifamaa jechuudha. Kanaaf non-primitive CPU scheduling algorithm keessatti ready queue keessatti inni seenee processing ready queue keessa seenee kallattumaan maaliifii Intilisa criteria algorithm one gosa adda addaa kanatti hundoofnee kallattiidhaan yoo CPU qabate CPU haga hojii isaa yookiin immoo execution time isaa haga inni fixutti kan CPU fi resource allocate fi CPU kana sirnaan akka itti fayyadamu taasifamaa jechuudha. Kanaaf erga hojii isaa xumuree booda processing inni biraa criteria waan adda addaa fi gosoota CPU scheduling algorithm kanarratti hundoofnee ammallee CPU keenya processii keenyaaf assign ta'a jechuudha. Kanaaf non-primitive CPU algorithm gosa sadii ilaallee turre first come first served, shortest job first, priority non-primitive jennee sadeen kana sirriitti kilaasii keessatti example isaanii waliin ilaallee turre. Example isaanii waliin ilaallee turre as video kana keessatti har'a kan waliin ilaallu primitive CPU scheduling algorithm. Primitive CPU scheduling algorithm kun immoo criteria waan adda addaa irratti hundaa'ee processing ready queue keessa jiru CPU akka inni fayyadamu, resource akka inni allocate ta'uuf dursa kan kennuuf dursa kennanii fi inni processii CPU fayyadamaa jiru CPU gallakkisee gara ready queue keessa akka inni seenu akkaataa gosa CPU algorithm kanaa fi criteria waan adda addaa irratti hundaa'ee kan CPU fi resource kun allocate ta'eetiin itti fayyadamu kan ibsudha. Kanaaf non-primitive CPU scheduling algorithm kana tokkoffaa shortest remaining time first round robin shortest remaining time first kana video kana har'a xiyyeeffannoon keenya isarratti fakkeenya fudhannee fi ibsa isaa haala waliin ilaalla. Round robin inni kun time quantum kennama. Time quantum kana keessatti processing ready queue keessa jiru akkaataa yeroo kennameef kanatti hundaa'ee CPU keessa galee CPU fayyada. Yeroo kennameef kun yoo ilaalume CPU keessa ba'ee gara ready queue keessatti adeemsitti deemu round robin CPU scheduling algorithm jenna. Inni biraa priority dha. Priority kun gosa lama jira. Non-primitive priority CPU scheduling fi primitive priority CPU scheduling algorithm. Isaan kana ni ilaalla jechuudha. Kanneen kaan tokkoon isaa video yeroo yerootti hojii irratti hundoofnee waliin ilaaltii deemna jechuudha. Kanaaf har'a xiyyeeffannoon keenya shortest remaining time first algorithm kana waliin ilaalla jechuudha. Inni kun akkuma maqaan isaa himutti processing secondary memory keessa gara main memory tti dhufee main memory keessatti immoo gara ready queue keessatti dhufee arrival timing processing inni dura ready queue keessa jiru CPU keenya yoo firii ta'e kallattumaan CPU
kennamee fi resoursiin allocate ta'aaf. Resoursiin allocate ta'aaf jechuudha. Kanaaf yoommoo small burst timing processing lamaa fi sanaa ol ready queue keessa jiraatanii processing burst timing xiqqaa qabu yookiin execution timing xiqqaa qabu taaksii yookiin immoo activity execution complete gochuudhaaf yoo yeroo xiqqaa kan barbaadu ta'e kallattumaan processing yeroo xiqqaa barbaadu kana assign goonafi jechaadha. Akkaataa arrival time fi burst time isaarratti hundeeffame jechuudha. Kanaaf most shortest remaining time first CPU scheduling algorithm kuni shortest job is executed first. Shortest job is executed first. Kanarratti xiyyeeffanna. Kanneen kaan inni CPU fayyadamaa jiru it must be removed from CPU and the other process which have shortest job is executed. So this is shortest remaining time first. So ghost shortest remaining time kuni gosa primitive ta'e non primitive kan yeroo CPU scheduling algorithm non primitive jennee keenya san keessa shortest job next algorithm version isaati jechuudha. Version isaati garuu processing inni xiqqaa barbaadu taayimii xiqqaa barbaadu execute gochuudhaaf dursa kennamaa fi san booda inni taayimii dheeraa barbaadu iyyuu akkaataa kanaatiin CPU gallakkisee kan CPU keenya assign processor jiraniif assign goonu maal jennaanii shortest remaining time first jennaanii jechuudha. The processor is allocated to the job closest to completion. Processoriin keenya CPU keenya kan qopheessu job closest to completion dhumuudhaaf kan deemu hojii dhumuudhaaf deemu irratti xiyyeeffatee CPU keenya akka inni assign ta'u yookiin immoo resource akka inni allocate ta'u irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. But it can be primitive himpa release ta'a jechuudha. CPU gadhiisee gara ready queuetti deebi'aa jechuudha. Yoo maal ta'e if a newer red job with shortest time to completion arrive in ready queue. Ready queue keessatti isheen yeroo xiqqaa barbaaddu, burst time xiqqaa kan barbaaddu, execution time ishee xiqqoo taate yoo ready queue keessa dhuftee processing inni duraa execution time yookiin burst time isaa guddaa ta'e CPU gallakkiseet gara ready queue keessatti deebi'aa jechuudha. Kanammoo fakkeenyaan sirriitti ilaalaa deemna. Example draw the Gantt chart and calculate waiting time, turnaround time, average waiting time, and average turnaround time for the following question. Mind that here the algorithm given for us is shortest remaining time first algorithm. Kanatu nu kenname jecha. Processing afur fi akkasumas arrival time isaanii fi execution time isaanii tokko isaanii nuuf kennameera. Kanaafuu dursa wanti nuti goonu Gantt chart keenya hojjenna. So step 1 draw the Gantt chart. So in order to draw the Gantt chart for each process, first the CPU is start from 0 unit of time. Always CPU is assigned for process start from 0 unit of time. So kanafi at 0 unit of time we look arrival time of each process. Now at 0 unit of time process 1 arrive in ready queue. Algoritmii kana keessatti yeroo baay'ee we need to maintain ready queue. Ready queue keenya processii achi keessa jiru sirriitti laaluu qabna, sirriitti waliin compare gochuu qabna jechuudha. So that we need to maintain ready queue here. Ready queue keenya processii achi keessa jiru laallaa jechuudha. Gosa CPU scheduling algorithm kana keessatti. So at 0 unit of time, process 1 arrive,
process 1 arrive in ready queue. Sa'aatii kanatti processii tokko qofatu ga'e waan ta'eef kallattumaan processiin kun akka inni CPU qabatuu fi resourcein akka inni allocate ta'u ni taasifamaa jechuudha. So from ready queue we assign process 1 to use CPU. Here we assign CPU here. Now at 1 unit of time, the other process arrive in ready queue. Process 2. So we compare the execution time or burst time of these two process. Lamaan ishee waliin madaalcha. Maal execution time yookiin immoo burst time ishee waliin madaalla. Process 1 in keenya asitti meeqa sa'aatii 1 unit of time idhaaf execute godheera meeqa saafaa fi 20 tafaa fi jechaadha. 20 tafaa fi process 2 immoo burst time yookiin immoo execution time isaa 3. Kanaaf process 2 execution time isaa process 1 in agadi waan ta'eef process 1 in CPU gallakkisee gara ready queue keessatti deebi'a jechuudha. So process 1 is release CPU and come back to ready queues. Then process 2 now assign to use CPU. Okay. Kanaaf process 1 in erga keessaa baheetiin booda process 2 CPU keenya akka inni qabatuu fi resourcein allocate ta'aa jechuudha. At 2 unit of time, process again the other process 3 is arrive in ready queue. Process 3. So since we have 3 process in ready queue, now we compare the burst time of each process. Kanaaf tokkoon isaa burst time yookiin immoo hojii isaanii ta'uudhaa fi yeroo isaan barbaachisu waliin compare goonee ilaalla jechuudha. Process 1 in 10-20 unit of time barbaada. Process 2 unit of time barbaada. Maaliif 1 unit of time execute godheera. Kan isaa hafuuf 2 unit of time idha. Again process 3 immoo 6 unit of time barbaada jechuudha. Kanaafuu process 2 keenya sa'aatii xiqqoo waan barbaaduuf ammallee CPU akka itti dhufee fayyadamuu goonaa jechuudha. Kanaaf process 2. So the other process 4 again arrive at ready queue in 3 unit of time. So process 4 again process 2 is used currently CPU. So the left time here is 1 unit of time. So the arrived process at 3 unit of time, process 4 has 2 unit of time, need 2 unit of time to complete their execution. Execution is a fixuudhaaf yeroo lama barbaada jechuudha. Kanaaf process 2 kun ammallee CPU keenya akka inni fayyadamu taasisna. Maaliif yeroo xiqqaa barbaada hojii isaa xumuruuf waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu process 2. So process 2 need 1 extra unit of time. 1 extra unit of time for now process 1 completes the job and it release CPU and removed from ready queue. Process 2 then removed from ready queue. Now we compare the burst time of all process, since all process arrive at ready queue.
tokkoon isaa hundi isaanii reedii keessa seenanii hundi isaanii kanaafuu maal laallaa press time isaanii yookiin immoo execution time isaanii ilaalla. Inni execution time xiqqaa qabu kallattumaan CPU assign akka ta'uu fi resource akka kennamuuf goona. Kanaaf kana keessaa process 1 in daqiiqaa 20 yookiin immoo 20 unit of time barbaada. Process 3 is need 6 unit of time. Process 4 need 2 unit of time. So from this available process in ready queue, process 4 need small burst time. So process 4 is assigned to use CPU. Kanafu process 4 amma CPU akka inni fayyadamu goonaa jechuudha. Process 4. Wanni nuti asirratti hubachuudha qabnu processiin hundumti isaanii ready queue keessa seenaniiru. Kanafu processiin hundumtuu yoo ready queue keessa kan seenan ta'e wanti nuti apply goonu shortest remaining job irratti focus goona. Kana jechuun maal jechuudha? Non-primitive san apply goonaa jechuudha. Haga processiin hundi isaanii ready queue keessa hin seennetti processiin inni shortest remaining time qabu kallattumaan yoo dura processiin inni biraa large yookiin immoo larger burst time qabu yoo fayyadamaa jiraate inni keessa bahee gara ready queue seenaa. Ergasii booda immoo small burst time kan qabu immoo CPU fayyadama. Kanaaf amma hundi isaanii waan ready queue keessa seenanii isaan keessaa kamtu yeroo xiqqoo barbaada yookiin immoo sa'aatii xiqqoo burst time execution time xiqqaan isaanii kami jennee raawwanneet achi keessa waliin madaallee CPU assign goona jechuudha. Kanaafuu process 4 is need 2 unit of time. So small burst time qaba waan ta'eef assign goona. Kanaaf it need 2 unit of time. So 2 plus 4 is 6. Then after process 4 finish execution time, finish and complete their job. So now process 4 is removed from ready queue and it release CPU now. Then we have only left with 2 processes in ready queue. Process 1 need 20 unit of time. Process 3 need 6 unit of time, so that since process 3 need less time to complete its job, so we assign CPU for process 3. Process 3 daf assigning goona fi jechuudha. Process 3 daf assigning goona. Process 3. Kanaaf process 3 hojii isaa xumuruu fi 6 unit of time barbaada. So 6 plus 6 is 12. Kanaaf kana erga xumurreetii booda amma immoo processing inni dhumaa process takkitti bichaadha. Process 3 is also finish their execution. So it release CPU and then the other process in ready queue is assigned CPU and resources allocated for it. Process 1. So process 1 in keenya mooyuu job isaa fixuudhaaf execute godhee raawwachuudhaaf daqiiqaa 20 barbaada. Daqiiqaa 20 kanaaf daqiiqaa 20 kenninaaf jechuudha. 12 20 jechuun 32 ta'a jechuudha. 32 ta'a jechuudha. Kanaaf kana xumurreerra. Hojiin inni itti aanu maalidha? Calculate step 2, calculate completion time, turn around time, waiting time, average waiting time, average turn around time ta'a jechuudha. Isaan kana tokko isaanii hojjennaa jechuudha. Maaliif amma completion time keenya kana argannu Gantt chart keenyarraa. Gantt chart bitaarraa mirgarraa gara bitaatti yoo ilaalee argannaa jechuudha. Kanaaf process 1 completion time 32 here. We found 32. So process 1 keenya 32 ta'a jechuudha. 32. Process 2 execution time isaa completion time isaa 4 dha. Kanaaf completion time of process 2 is 4.
Then completion time of process 3. Process 3, here we find 12. 12. Then finally process 4. Process 4 completion time is here 6. Kanatu umreerra. Asirratti wanni nuti goonu turn around time dha. Turn around time kana immoo yoo jechuudha yookiin immoo calculate gochuudhaaf turn around time is equal to completion time minus arrival time. Tokkoon processing completion time is arrival time isaanis jira waan ta'eef kanaaf for process 1 32 minus 0 32. For process 2 completion time is 4 minus arrival time is 1 so 3. For process 3 completion time is 12, arrival time is 2 so 10. For process 4 completion time is 6, arrival time is 3 so 6 minus 3 3. Done. The other one is waiting time. So to calculate waiting time, waiting time is equal to turn around time minus execution time or burst time. So the turnaround time of each process here is calculated. Then we find waiting time using this formula. So for process 1, 32 minus 21. Look, asitti kan laallu dura processii burst time nu kenname kana irratti ifannee hojjennaa jechuudha. Kanaafuu soddomii lama hir'isuu 21 ta'a. Kanaaf kun meeqa ta'a? Okay, 11. Then after we have for process 2 we have 3 turnaround time and execution time or burst time is 3, so 3 minus 3 is 0. For process 3 the turnaround time is 10 and the burst time is 6, so 10 minus 6 is 4. The other one is for process 4, turnaround time is 3, execution time is 2, so 3 minus 2 is 1. So we complete and calculate completion time, turnaround time, waiting time. Then after we calculate now average waiting time and average turnaround time. So first let us calculate average turnaround time. Average turnaround time. So average turnaround time is equal to the turnaround time of each process, the sum of the turnaround time of each process divided by number of process. So we sum the turnaround time of each process. So for process 1, the turnaround time is 32 plus. For process 2, the turnaround time is 3 plus. For process 3, the turnaround time is 10 plus. For process 4, the turnaround time is 3 divided by number of process. Number of process 4. 4. So
32 plus 3, 35, 35 plus 10, 45, 45 plus 3, 48. So 48 divided by 4. This is equal to 12 units of time. Lastly, we determine and calculate the average waiting time. So average waiting time is equal to the sum of waiting time of each process divided by number of process. So for process 1, the waiting time is 11 plus the waiting time of process 2 is 0 plus the waiting time of process 3 is 4. Finally, the waiting time of process 4 is 1. Number of process 4 we divide by 4. Then this is equal to 11 plus 0, 11, 11 plus 4, 15, 15 plus 1, 60. 160 divided by 4. This is equal to 12 units of time. Kanaaf akkaataa kanaatiin tokkoon isaanii piroosarii kana CPU akka kennamuu fi riisoorsiin akka allocate ta'u taasisna jechuudha. Akkaataa kanaatiin fakkeenya biraa bifa kanaatiin fudhattanii ni hojjettan jennee abdanna. Waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Yeroo biraa primitive CPU scheduling algorithm isa biraatiin haga walitti dhufutti nagaa ta'aa, fayyaa ta'aa. Viidiyoo kana like, subscribe, share godhaa. Galatoomaa, jabaadhaa. Viidiyoo biraatiin haga wal agarrutti nagaa ta'aa, fayyaa ta'aa.